they call it the greatest rivalry ever. শুধু ওয়ান সাইডেড ম্যাচ ছাড়া আর কোনো কিছুই হয় না। সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ক্রিকেট রাইভালরি, যেখানে এখন ইন্ডিয়া 8-0 লিডিং ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপসে। তো শুরু করা যাক আমাদের দ্য মর্নিং আফটারের লেটেস্ট এপিসোড উইথ রাকিমুল হক অ্যাজ অলওয়েজ। রাকিমুল, আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল গতকালকে ছিল। বিকজ অবভিয়াসলি আমাদের কোনো ওপেনিং সেরেমনি এবছর হয় নাই, কিন্তু প্রি শো কত কিছু সব কালকেই হইলো। এই দ্য গ্রেটেস্ট রাইভেলরি, end of the day India wins by 7 wickets, 117, 118 balls left. Even Netherlands has put up a bigger fight in their 2 games this World Cup till now. কি বলার আছে about the World Cup final? ওয়ার্ল্ড কাপ ওপেনার এটা, ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালও এটা। মানে হ্যাঁ, হ্যাঁ, মার্কেটিং finished, দেখলে World মনে Cup's হবে না done, এটা ছাড়া ওয়ার্ল্ড কাপে। World Cup's done, হ্যাঁ, World Cup's done. গো ব্যাক হোম, জাস্ট গিভ দ্য কাপ টু ইন্ডিয়া, অলরেডি ইটস ডান। Done, exactly. মানে বাই দ্যাট লজিক ইন্ডিয়া শুড হ্যাভ 8 ওয়ার্ল্ড কাপস, নট 2। কি বলবো আর। না, হিয়ার্স মাই টেক অন দিস হোল রাইভালরি থিং। ছোটবেলা থেকেই ইন্ডিয়া পাকিস্তান রাইভালরিটা দেখে আসছি, এটা কোনো নতুন কিছু না, এটা কোনো কারেন্ট পলিটিক্যাল জিও পলিটিক্যাল ক্লাইমেটে জন্ম হওয়া রাইভালরি না, এটা ছোট মানে সবসময় ছিল, সিন্স দ্য বিগিনিং অফ, কি বলবো, সিন্স দ্য ডন অফ দিস টু কান্ট্রিজ, ইন্ডিয়া পাকিস্তানের সেই 1950 থেকেই একটা রাইভালরি চলতেছে, অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডেবলি এটা চলবেই। এটা স্পোর্টস এর কেসে ইটস রাইভালরি, বাট অন্য কেসে ইটস মাচ মোর সিরিয়াস। সো Much more কামিং ব্যাক serious. টু ক্রিকেট, ছোটবেলায় অ্যাজ এ নিউট্রাল ফ্যান আই রিমেম্বার বিং এক্সাইটেড যে না, ইন্ডিয়া পাকিস্তান ম্যাচ আছে, আজকে দেখবো, আজকে এই কাজ ফেলে আমি ইন্ডিয়া পাকিস্তান ম্যাচ দেখবো। দ্যাট ওয়াজ দি এক্সাইটমেন্ট রিগার্ডিং দ্যাট। এখন কেন আমরা বিরক্ত হচ্ছি? এখন আমরা বিরক্ত হচ্ছি বিকজ ফরগেট নিউট্রাল ফ্যান্স, এখন ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি ফ্যানরাই বলতেছে দ্য হোল রাইভালরি থিং ইজ জাস্ট কনস্ট্যান্টলি বিং শভড ডাউন আওয়ার থ্রোটস। Yeah, yeah. একটা পয়েন্টের পর মানে পাকিস্তানও রিয়েলাইজ করছে, ইন্ডিয়াও রিয়েলাইজ করছে যে এই একটা ম্যাচ ডাজন্ট ডু এ, মানে এই একটা ম্যাচের উপর পুরো ক্রিকেটের ফিউচার ডিপেন্ড করে না কখনো। না, মানে আমি লাস্ট হ্যাঁ, ইয়ার T20 ওয়ার্ল্ড কাপে একটা ভালো এক্সাম্পল আনি যে এখনো অর্ধেক ইন্ডিয়ান ফ্যান্স আর কনস্ট্যান্টলি ব্র্যাগিং যে আমরা ওই ড্রামাটিক ম্যাচে পাকিস্তানকে হারাইছি মেলবোর্নে। হুম, না, ম্যাচটা অনেক ভালো ছিল, হুম, বিরাট কোহলি প্লেড ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইনিংস অফ অল টাইম এন্ড হোয়াট নট, সবই ঠিক আছে। উইদাউট আ ডাউট, এন্ড হ্যাঁ। অফ দ্য ডে ইন্ডিয়া সেমিফাইনালে নকড আউট হয়ে গেছে, পাকিস্তান ফাইনাল খেলছে, পাকিস্তান অলমোস্ট কুড হ্যাভ ওয়ান ইট। Could have won, তাহলে কি yeah, হইতো? yeah. মানে অ্যাগেন আমরা যে এই 8-0 রেকর্ডের কথা বলতেছি, নাইনটি হুম, টুতেও কিন্তু পাকিস্তান হারছিল। আই এম নট সেইং এটা এই বছর 92 হবে, আমি ওই এক্সাম্পলটা আনতেছি যে 92তেও পাকিস্তান জিতছিল, এন্ড দেন পাকিস্তান ডিড নট গো অন টু, মানে সরি, পাকিস্তান ওয়েন্ট অন টু উইন দ্য ওয়ার্ল্ড Harshil, কাপ, দে লস্ট টু and then ইন্ডিয়া, went to it, yeah, yeah, ওয়েন্ট টু উইন নট টু উইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ। yeah, সিমিলারলি ইন্ডিয়া এতবার জিতছে, এতবার জিতা সত্ত্বেও কিন্তু ইন্ডিয়া কিন্তু প্রত্যেকবার ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে নাই। 2011 ছাড়া কোনোবারই তাদের পাকিস্তানের ভিক্টরিটা ওয়ার্ল্ড কাপ উইনে ট্রান্সলেট হয় নাই। আই হ্যাঁ। গেট দ্যাট দিস ইজ আ বিগ রাইভালরি, বাট টু কনস্ট্যান্টলি শাভ ইট ডাউন এভরিওয়ানস থ্রোট, ইট জাস্ট ফিলস আ লিটল উইয়ার্ড। লাইক এটা ছাড়াও খেলা আছে, একটা ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া ম্যাচও বেশ বড় ম্যাচ, একটা ইন্ডিয়া ইংল্যান্ড ম্যাচও বেশ বড় ম্যাচ, আই ওয়ান্ট টু সে একটা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ম্যাচও বেশ বড় ম্যাচ, বাট এটাকে ওরা যেভাবে মার্কেটিং করেছে ইটস ভেরি ডিসরেসপেক্টফুল। সো আমি ওইটা নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাচ্ছি না। না, না, ওরা তো এখন মানে ওদের ছ্যাঁচড়ামির লেভেলটা যে কোথায় ছাড়াই গেছে, অ্যাজ ব্রডকাস্টার্স, অ্যাজ ম্যানেজমেন্ট। মানে আমরা আমাদের পেজের থেকে অবভিয়াসলি একটা ভিডিও শেয়ার দিছি, অ্যান্ড it shows it's probably one of the most pathetic videos you have seen. And not to veer too much off track, but Bangladesh India's সাথে last কয়েকটা সিরিজে, even if you start talking about from 2015, Bangladesh has been killing them even at home. ওরা তো they don't invite us to India, so আমাদের এখানে এসে খেললে আমাদের কাছে হারতে, so don't be talking about no records and stuff like that when you haven't faced each other in the current generation. It ভাই আমরা doesn't matter. T20 তে সাকিব তামিমকে ছাড়া যে, মানে তখন তামিম ওয়াজ স্টিল প্লেইং রেগুলারলি T20, তো ওই Yeah, অবস্থায় সাকিব yeah, তামিমকে ছাড়া যে আমরা ব্যাঙ্গালোরে তোমাদেরকে হারায় আসছি। আই এম নট exactly. সেইং যে দ্যাট মেক্স আস আ বেটার টিম, বাট আই এম সেইং যে তুমি যদি ইনভাইট না করে বলো যে আমরা আমাদের হ্যাঁ, রেকর্ড পারফেক্ট ওদের এগেইনস্ট এট হোম, তাহলে কি বলবো আর। কিছু বলার নাই। আহ
120,000 fans অ্যাপারেন্টলি অ্যাপ্রক্সিমেটলি। আহ অন্য অন্য ম্যাচে মানুষের ফ্রিতেও আনা যাচ্ছে না, কিন্তু এটাতে ওরা হচ্ছে মানুষকে আনছে। অ্যান্ড আহ, দুই ইনিংস মিলায় মেবি 75 ওভারের খেলা হয়েছে। আহ I want to touch on a small thing before we go into our turning points and stuff. Attitude of fans. ভাই আমরা অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড ইংল্যান্ডের খেলা দেখে আসতেছি ছোটকাল থেকে। আমরা অস্ট্রেলিয়া সাউথ আফ্রিকার খেলা দেখে আসতেছি ছোটকাল থেকে। উই হ্যাভ সিন দেয়ার ফ্যান্স। অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড রাইভেলরি হচ্ছে আরো রিচার, আরো মানে সিরিয়াস, স্পেশালি ইফ ইউ কনসিডার টেস্ট ক্রিকেট। হ্যাঁ, ওদের ফ্যান্সরা যত সিরিয়াস নেয় এভরি ডে অফ প্লে ইন আ টেস্ট ম্যাচ, ইটস ওয়ে মাচ মোর সিরিয়াস দেন দিস। হ্যাঁ, কিন্তু অপোজিশন ক্যাপ্টেনকে বু করা, তোমার ইভেন্ট অর্গানাইজার্স হিসাবে হ্যাভিং আ ক্লিয়ার ভেন্ডেটা টু নট প্লে songs that support Pakistan, keep them at bay the whole tournament. How does that look to the wider world market? We're trying to promote cricket. We're talking about taking cricket to the Olympics and things like that. And this is just, these are just things that provide like a view that there's much bigger things at play here than actually like playing cricket. না, যারা এখানে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড রাইভালরির কথা টানতেছে তাদেরকে খুব সিম্পলি যদি একটা জিনিস বলি, ফার্স্ট অফ অল তার আগেও এটা বলবো যে যারা এখানে ফুটবল টানতেছে, ফুটবল চ্যান্স Yeah, টানতেছে, huh, again, don't bring that into this. That's a different no, sport, first of sport. all. Yeah, yeah, Just don't bring that into this. yeah, And second of all, যারা এখানে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া টানতেছে, I could bring out an example that অস্ট্রেলিয়া যখন ম্যানচেস্টারে যদি এয়ারপোর্টে নামে, there isn't going to be a huge crowd. I'm not sure Manchester airport sites কি, but there's no, not going to be a huge crowd waiting for them. যে no, crowd পাকিস্তানের জন্য হায়দ্রাবাদ এয়ারপোর্টে ওয়েট করছে। huh, So this whole thing, that this whole facade that you're trying to create, যে তোমাদের মানে everyone here just hates Pakistan and loves yeah, India, we're not yeah. seeing that We're in not, other matches. no, no, আমরা কিন্তু হায়দ্রাবাদে সেটা দেখছি না। ইনফ্যাক্ট 2016-এ সব বাংলাদেশি ফ্যানের এটা মনে থাকার কথা, 2016-এ যখন টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ কলকাতায় ম্যাচ হলো পাকিস্তান বাংলাদেশের, yeah, পুরা গ্যালারি ওয়াজ ড্রেসড ইন গ্রিন, এন্ড বাই গ্রিন আই ডোন্ট মিন বাংলাদেশি গ্রিন, আই মিন ইট ওয়াজ দ্য লাইটার শেড অফ গ্রিন ফর পাকিস্তান। পুরা yeah, গ্যালারি ভর্তি পাকিস্তান সাপোর্টার্স ছিল। দ্য স্টেডিয়াম ওয়াজ ফুল, ফিল টু দ্য ব্রিম উইথ পাকিস্তান সাপোর্টার্স। এখন যদি আমি yeah, আমি এই কথাগুলো কেন আনছি, যে তুমি এখানে গুজরাটে কি প্রমাণ করার চেষ্টা করছো, যে exactly. in this Yeah, land Pakistan are not going to get any support, যেখানে ইন্ডিয়ার hmm, পরে পাকিস্তান আর দ্য অনলি টিম এই ওয়ার্ল্ড কাপে যারা কনসিস্টেন্টলি ফুল ক্রাউড এনে দিচ্ছে প্রত্যেকটা yeah, ম্যাচ। And I'm not even yeah, saying this in Pakistan's defense, I'm saying this in a sense that তোমরা যেই মানে হেটফুলনেসটাকে ফোর্সফুলি আনার চেষ্টা করতেছো ইন দ্য নেম অফ ব্যান্টার, না এটা ব্যান্টার হচ্ছে, আর না এই হেটফুল অ্যাপ্রোচটা অ্যাকচুয়ালি দাঁড়াতে পারতেছে, না ইটস টেকিং এনি প্রেসিডেন্স অর এনি মিনিং, বিকজ বুঝাই যাচ্ছে the whole thing is a facade, it's all fake. yeah, yeah. No, straight on. I think you've hit the main points there. Turning point of this match. I guess one of the biggest turning point is Pakistan's collapse. They were at a really good position, or a 155 for 3 ছিল। um ওখান থেকে ওরা 171 for 7, ওখান থেকে 191 all out। But even if we track back a little, 73 for 2 থেকে 155 for 3, you've set up something there for your team, and a middle order collapse. So how do you view it? It's a ridiculous collapse. I think 46 রানে লাস্ট 8টা উইকেট, মানে Yeah, just doesn't make sense. এটা typical Pakistani collapse যেটাকে Nasser Hossain বলছে on air. More importantly, we thought Pakistan were over that whole, brain fade or mental block that they face yeah, when they play against India. yeah. As it turns out, they're not over that. ওরা No, এখনো এই প্রবলেমটা ফেস করছে, এই প্রবলেমটা ওরা ফেস করতে থাকবে। স্পেশালি যদি আমি মানে এখন অনেকে বলতে পারে এখানে ইন্ডিয়া ভালো বোলিং করেছে, ডেফিনেটলি কুলদীপ যাদব বোল্ড এক্সেপশনালি ওয়েল, বুমরাও ভালো বল করেছে, বাট 100%. But যদি আমি বাবর আজমের ডিসমিসালটা দিয়ে স্টার্ট করি, what was that? Like, how do you justify that? How do you justify trying to run a ball on off stump down to third man and then
playing it so late that you get out when you're set, well set, batting on 50 And or you're front 58. 50, exactly. Yeah. Yeah. And this is also not the only time যেখানে Rizwan's been bold trying to clip the ball. ঠিক না? Between bat and pad, getting bold, you're on 49, just looks childish, তাই না? জিনিসটা, it shows to you had a predetermined shot in your head. It doesn't look like, you're reacting to the ball, you're reacting to the situation. So I think এখানে লাস্ট দুইটা ম্যাচ ওরা যেভাবে ব্যাটিং করছে অ্যাজ এ ইউনিট, আমরাই শোতে বলছি যে পাকিস্তান look like they mean business এখানে, তাই না? And to submit like this in front of India is just not good for their confidence. And shout out to all my guys in Toronto. They're sulking now. They're like, I'm tired of this team, right? So, um, takeaways for Pakistan, I think it is very concerning ওদের bowling lineup. Um, নাসিম, আমরা এটা আগেও ডিসকাস করছি। ওরা যখন শ্রীলঙ্কার সাথে 345 কনসিড করছে, যে নাসিম শাহর এক্সক্লুশনের পর থেকে পাকিস্তান জাস্ট লুক দ্যাট মাচ ফ্ল্যাটার। অ্যান্ড ইভেন দো ওরা শুভমান গিল কে কুইকলি আউট করছে, I want to get your take on this constant plan to bounce out Rohit Sharma, and Rohit Sharma kept pulling every ball. হ্যাঁ, তো এখানে মানে what, মানে এখানে প্ল্যানটার ভ্যালিডিটিটা কি? যে তুমি একজনকে একটা প্ল্যানে, মানে ক্লিয়ারলি তোমার অরিজিনাল প্ল্যান কাজ করতেছে না, এন্ড ইউ সিম লাইক তোমার কোনো প্ল্যান বি সি ডি কিছুই নাই টু গো ব্যাক টু। It's very funny because সবাই জানে রোহিত শর্মা is a very good puller of the cricket ball. So ইয়া, এখানে একটা প্লেয়ার যে ইয়া, পার্টিকুলারলি পুল শটে এত স্ট্রং, তাকে ইন্ডিয়ান কন্ডিশনে তুমি বাউন্স আউটটা কিভাবে করবা? এটা ইয়া, অস্ট্রেলিয়ান সাউথ আফ্রিকার কন্ডিশন হলো আমি বুঝতাম ইটস ওয়ার্থ টেকিং আ শট, বাট তুমি ইন্ডিয়ান কন্ডিশনে কিভাবে করবা এক্স্যাক্টলি? আর সবাই জানে হাউ শাহিন গট হিম আউট, এন্ড শাহিন ইজ ন্যাচারালি গোনা ট্রাই দ্যাট अगेन। ইয়া। এখন এখানে ইস্যুটা হচ্ছে যে শাহিন সিন্স লাস্ট ইয়ার, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে don't you feel since last year's injury, Shaheen, not only has he reduced pace, but he also stopped swinging the new ball নিউ as বল। much? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আই থিঙ্ক যেটা ওর অনেক বড় লিথাল একটা অপশন ছিল সেটা হচ্ছে নিউ বলে বল কামিং ব্যাক ইনটু দ্য রাইট হ্যান্ডে। হ্যাঁ, যেটা আমরা মুস্তাফিজের থেকে উইভ বিন আস্কিং ফর ফ্রম মুস্তাফিজ ফর ইয়ার্স ইন বাংলাদেশের কনটেক্সট। কিন্তু শাহিন শাহ আফ্রিদির এখন এই ইনজুরির পরে ও 126 থেকে 132-এর স্পিডে বোলিং করতেছে, uh, things that are not gonna threaten anyone, especially top order batters who have been there, done that. And Rohit Sharma's scored what, six, seven hundreds now, in World Cups. Um, so মানে he just does not look threatening at all. Shubman Gill outটাও was, you could say, in some ways lucky because it was a short wide outside of delivery. Shubman, threw his hands at it, and you have deep backward points. Some days that's going for four, some days that's just getting stuck in point fielder hand. So uh, yeah, it just seems like Shaheen's looks pretty flat. Or যে first 2-3 ওভারের যে বার্স্টটা অলওয়েজ এক্সাইটিং থাকতো, and it looked like something could happen, it just doesn't seem to be there, right? And what are your thoughts on Haris Rauf and Hassan Ali and Pakistan's spin bowling? Shadab Khan just does not look there this World Cup. Nawaz just conceding runs, even though they probably could say, he's tried his best to hold up an end, but it's just not working. The problem with Shadab is when it feels like team combination, his role is far too important in a sense that ও চলে গেলে you start to wonder তোমার number 7 টা কে হবে? Huh. What do you do? Do you promote Nawaz up to number 7? ওইটা করার ওদের সাহস আছে? I don't think so. And I Mm. don't think they're going to bring Agha Salman in and ask Iftikhar and Salman to just bowl their 10 overs Yeah. together.
So, but it's not even a bad option to say যে না সালমান and ইফতিকার বল করতে পারবে, 10টা ওভার দিতে পারবে end of the day. But তখন কোয়েশ্চেনটা হয়ে যায় যে again ওই রিস্ক স্পিনারের অবসেশনটাও চলে আসতে পারে যে do they Yeah, really need a wrist spinner because there is a backup wrist spinner still in the squad. Osama কথা Mir, হচ্ছে yeah, যে yeah. ওসামা মিরকে আনবে কিনা, তো ওসামা মিরকে আনতে হলে নওয়াজকে প্রমোট করতে হবে, And Yeah. নওয়াজকে প্রমোট করা ইজ অলওয়েজ রিস্ক বিকজ তখন হাসান আলী এন্ড শাহিনকেও একটু উপরে It's খেলা just লাগবে, তোমার টেইলটা লঙ্গার হয়ে যায় এখন, টেলটা হ্যাঁ। অনেক লং হয়ে যায় তখন। হ্যাঁ, So এই রিস্ক করে নিবে নাকি I really don't know, but at this point it doesn't look like Shadab is just gonna become the same old dangerous Shadab Khan শোনো, anytime soon. no, He was never a big turner of the ball, so যদি এখন ওর লাইন লেংথ হারায় ফেলে তাহলে ওর বাকি কি থাকলো, that becomes the question. And I think worst of all, শাদাব ব্যাট হাতেও পারফর্ম করতেছে না। no, শাদাবের থেকে একটু ব্যাটিংও দরকার ওদের, হ্যাঁ, একটু না আমি বলবো বেশ বড় ব্যাটিংই দরকার। লাইক যেই প্লেয়ার পিএসএল এ রেগুলার টপ 4 টপ 5 এ খেলে তার থেকে তো তোরা ব্যাটিং এক্সপেক্ট করবেই। হি হ্যাজ ডান ওয়েল ইন দ্য 100%, পাস্ট উইথ ব্যাট 100%. ইন হ্যান্ড, And জাস্ট especially এখন ও তোমার সেটাও করতে মিডল পারছে না। অর্ডার যদি কলাপস করে, সে সাউথ শাকিল and Iftikhar don't get runs for a day, you need him to stand up that day, right? Those are the days you need him to stand up. So যেহেতু আমরা রিস্ট স্পিনারের কথা বলতেছি, um কুলদীপ যাদব, just comeback kid, you could say, তাই না? মানে তোমার কুলদীপ যাদবের কারেন্ট বোলিং, if you were to compare to how Kuldeep Yadav was bowling 2 years ago, মানে what are your thoughts? What do you think? um how It's has he funny, transformed himself this much? it's funny because 2 years, exactly 2 years ago, he practically wasn't bowling. Oh, first Yeah, half of the year, ছিলই না out of the scene, KKR ও ওকে বসায় রাখছিল, and then he had a shoulder surgery. So yeah, he was basically completely out of it. yeah, To go from that to becoming India's lead spinner, Asia Cup যখন ওকে lead spinner হিসেবে সিলেক্ট করা হলো, a lot of the talk was যে unlike Chahal, we don't think he's ready to be India's lead spinner right now. yeah, And he yeah, proved everyone wrong. It's such a brilliant story যে ও দুইটা ওয়ার্ল্ড কাপের মধ্যে, এখন অনেকে দেখতে পারে ওয়ার্ল্ড কাপ টু ওয়ার্ল্ড কাপ যদি কেউ দেখে, অনেকে দেখে বলতে পারে যে না 2019 ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াডে ও ছিল, ইংলিশ কন্ডিশনে হি হ্যাড a few good games keeping yeah, the English condition in mind, and then ও ইন্ডিয়াতে খেলতেছে, দ্যাটস ফাইন। বাট মাঝখানে যা হয়েছে within these 4 years, it's incredible the way he has, shown mental fortitude and made that comeback. It's truly brilliant. ভালো yeah. লাগে ওর এই মানে mental strengthটা দেখে ভালো লাগে। But at the same time, you tend to worry because India has mismanaged him a bit. A আমরা bit, সবাই yeah, কেকেআর এর দোষ দেয়, বাট ইন্ডিয়া তিন yeah, ফরম্যাটই ওকে একটু মিসম্যানেজ করেছে, হ্যাঁ। তো সেটারও রিস্ক থেকে যায়। না, ওই তো মানে তুমি যদি চিন্তা করো অস্ট্রেলিয়াতে গিয়ে, he went from being India's, had a fifer, to getting dropped, in the, and so ওর কাছে কিন্তু অনেক মিক্সড সিগন্যালস যাচ্ছিল অ্যাবাউট ওয়্যার হি ওয়াজ, কিন্তু কুলদীপ এখন যে পেসে বোলিং করতেছে, ওর যে গাইলটা আছে, হিজ টার্নিং দ্য বল, yeah, he just looks like a complete different package. আর আমরা যেটা বলছিলাম, this game was gonna be about Pakistan's batting versus India's bowling, right? For the first time probably in a while, because it's always been the opposite, right? কিন্তু what মানে what a way to start the run chase for India, right? ওরা যখন দেখছে যে it's not a big total on the board, sometimes তুমি কিন্তু তোমার শেলে চলে যাও, আস্তে আস্তে চেস করার চেষ্টা করো, and তোমার যদি কলাপস হয়ে যায় অনেক ঝামেলা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ইন্ডিয়া মেন্ট বিজনেস, মানে বল ওয়ান থেকে ওরা অ্যাটাক করছে। সো going forward in the World Cup, how do you view India's batting and bowling to progress through the rest of their matches? India is facing Bangladesh next round, I guess, 19 তারিখে. So, what are your thoughts on that? আমি চাবো নেক্সট ম্যাচটা খারাপ করে পরের ম্যাচে যা ইচ্ছে তা করুক, নেক্সট ম্যাচটাকে খারাপ করুক। বাট হ্যাঁ, রিয়েলিস্টিকলি এটা তো আর হবে না। ওভারঅল দে লুক আ সলিড ইউনিট, মানে আমি লিটারালি কোনো ফ্ল, কোনো ফল্ট কিচ্ছু ধরতে পারতেছি না এই টিমের। Yeah, যখন অস্ট্রেলিয়া এগেইনস্ট দে ওয়ার 2 for 3, আই ওয়াজ স্টার্টিং টু থিঙ্ক যে না মেবি পরের ম্যাচগুলোতেও টপ অর্ডার হয়তো একটু স্ট্রাগল করবে। দি অপোজিট হ্যাপেন্ড। রোহিত শর্মা ফাউন্ড হিজ ফর্ম, শ্রেয়াস আয়ার ইজ ডুইং ওয়েল,
Virat Kohli to bhalo korche, KL Rahul ও ভালো করছে। So I don't really see a single flaw in this team right now. Shubman Gill, he can even take a couple of games to get himself back into form. That's Yeah, completely fine. He can afford to do that. yeah, And I think the management right now with Shubman Gill are going to be smart and patient. They're not going to rush into decisions to dropping him or anything because no, তারা জানে they can afford they know what. for him to have a few bad games here and Yeah, there. yeah, yeah. No, I mean, as you get deeper in the tournament, Shubman Gill scores 100 against New Zealand or something. That's enough for them, right? Like, তোমার ওইটাই দরকার, and then goes into More than semifinals or competition some. getting a 150 against Netherlands, let's say. Netherlands, exactly, exactly. So ওই কনটেক্সটে uh good for them to have Shreyas Iyer get some runs. Um, last match Australia's সাথে he threw it away. Um, a lot of people raise questions about, যে তুমি top middle order batsman হিসাবে what kind of responsibility are you taking? KL Rahul's looking as good as he's ever done. Um, so I think just to finish off our episode, I'll get your final thoughts on where Pakistan's heading in the World Cup and where you think India's heading in the World Cup. It's hard to judge both these teams by an India-Pakistan match just Yeah, because because, that's how the record is. India yeah. always perform well against Pakistan and vice versa. Pakistan never perform well against India in these World Cup scenarios. So keeping that in mind, I still think Pakistan are unpredictable. They can recover at any point in time. India are much more predictable and যা দেখা যাচ্ছে নেক্সট ইন্ডিয়া এই ম্যাচে থ্রি momentum নাইনটি ধরেই টু করে রাখবে। দিবে and হঠাৎ করে তুমি বলবা যে ভাই এটা 392 কোথার থেকে আসলো, like, that's Pakistan cricket That's for typical you. পাকিস্তান। আর আবার যদি ইন্ডিয়াও নেক্সট ম্যাচে 392 করে, যেটা আমি চাবো না করুক, কারণ বাংলাদেশ এগেইনস্ট ম্যাচ, বাট ওইটা Yes. করলেও আমরা অবাক হব না। No. ওরা ওদের অপোনেন্টকে 150 তে অল আউট করলেও আমরা অবাক হব না, বিকজ দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া, মাচ মোর কনসিস্টেন্ট, মাচ মোর প্রেডিক্টেবল একটা টিম। Yeah. So yeah, India have all bases covered. Pakistan look very shaky right now, but again, Pakistan being Pakistan, they need someone to just, যেটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে হয়েছে, যেটা ইভেন 92 ওয়ার্ল্ড কাপে হয়েছে, they just need someone to click at the right time and find their form. And I think তুমি হারিস রাউফের টপিকটা উঠাইছিলা, I think that person should be Haris Rauf. Haris Rauf Yeah. is a player Yeah. যে once he gets into form, he can challenge any batting order. So he should 100%. be one of those players যে যার দিকে ওরা তাকায় থাকবে at this point. Yeah. I think South Shakil and Haris Rauf are two of their main key factors going deeper into the World Cup. South Shakil যদি একটা form continue করতে পারে with the bat with rest of the teams, he's had a failure against India, কিন্তু অন্য গুলো ম্যাচে যদি ও একটু মিডল অর্ডারটাতে ধরতে পারে, I think it really provides that support to Babar Azam and Mohammad Rizwan. And even though Kohli's had his first maybe failure against Pakistan, Kohli's been good in the World Cup. Rohit's looking good. So I think India's batting can only just try to reach for the stars. And, ইংল্যান্ডের ওডিআই স্কোর, ওরা যেহেতু ফ্ল্যাট ট্র্যাক্সই বানাবে, ইংল্যান্ডের হাইয়েস্ট ওডিআই স্কোর বিট করার চেষ্টা করতেছে হয়তো। সো থ্যাংক ইউ রাকিমুল। আমাদের গ্রেটেস্ট রাইভালরি ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল সব শেষ। সো আমরা জানি না এখন আমরা কি করব। we're lost for words. We're having questions about our future and a lot of other things, and questions about the future of the sport, because that's another India-Pakistan game that did not materialize. But we'll be back tomorrow. What's the game? England's back on action England, tomorrow. Yeah, Afghanistan. England and Afghanistan. So yeah, we'll be back tomorrow with that. And like, share, subscribe, stay tuned to the morning after, and stay tuned to Bhagiratta.